Yeah. Okay, Shabbat Shalom. Okay. Wow, sorry it's late. I'm sorry. I'm going to blame it on COVID for the rest of my life, I think. Okay. Micah, you have one of these? I have one for you. Great. For Daniel. Okay, Shabbat Shalom, welcome. Start in a moment. My talit. Yeah. It's good to see you all. Welcome. Thank you. Shabbat Shalom to those joining us at home. Our first Shabbat mask optional, but I am going to keep my mask because it's my day number 10. So I'm following CDC guidelines to the letter. Have no idea if then day 10 and day 11, what's the magic? But we'll follow it. So I invite you to just settle, to arrive, take a minute. Eddie's doing the Maduri. Yeah, he signed up yesterday. Yeah. If you're able to rise, please do so for Birkot HaShachar, page 146. At home, we're using now the same Siddur, so now I'm excited that I only announce one page. I don't have to be announcing different pages. So it's page 146 in your Siddur, Birkot HaShachar. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לשכל ובינה להבחין בין יום ולילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בת חורין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עיוורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוקד אצל המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר הכין מצעדי גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם ענות עלי יהף כוח ימי בסירת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המעביר שינה מניות תנומה מעפפיי. ברצון מפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו,
שתרגילנו בתורתך ודבקנו במצוותיך. ואל תביאנו לא לידי חטא ולא לידי עבירה ועוון ולא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. ואל תשלט בנו יצר הרע, והרחיקנו מאדם רע ומחבר רע, ודבקנו ביצר הטוב ובמעשים טובים, בכובד שרנו להשתבט לך. ותנאינו היום בכל יום לכאן ולחסר רחמים בינך וביני כל רעינו, ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. עולם ירא אדם שמיים בסדר ובלמוד עלמד ריבם כל עלמים. לא צדקותינו אנחנו מפילים תחנוני לפניך גל רחמך רבים. מה אנו, מה חיינו, מה חסדנו, מה צדקנו, מה אישנו, מה כוחנו, מה גבורתנו. מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו. הלא כל הגיבורים כי אין לפניך, ואנשי השם כי לא היו בחכמים כבלי מדע, ונבונים כבלי השכל, כי רוב נשם טוב ומי חיים ולפניך. ומותר אדם מן הבמאין כי הכל אבל. page 150. אבל אנחנו עמך בני בריתך בני אברהם אוהביך, שנשבעת לו בהר מוריה זר יצחק יחידו שנלכד על גב המזבח. אהדת יעקב בנך בכורך שמתך שבתה אותו משמחת ששמחת בו, קראת את שמו ישראל בישורון. לפיכך אנחנו חייבים להודות לך ולשתחווך ולפרך ולברך ולקדש ולתת שבח הודיה לשמך. אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. אשרינו שאנחנו משכימים ערבים ערב הבוקר ואומרים פעמיים בכל יום שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. אתה של נברא העולם אתה של נברא העולם עד העולם הזה עד העולם הבא. קדש את שמך למקדישי שמך וקדש את שמך ועולמך ושורתך תרים ותגביה קרננו. ברוך אתה אדוני מקדש את שמך ברבים. If you are mourning or commemorating a yahrzeit, or your custom is to rise for the mourner's Kaddish, for Kaddish Yatom, please do so. Kaddish Yatom, it's found on page 176, page 176. התגדל והתקדש שמע רבה, ועל מה דברה חירותה, וימליך מלכותה. בחייכון ובימיכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יאה שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמה ואמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו על כל ישראל על כל יושבי תבל ואמרו אמן. If you are able to rise for Baruch She'amar, please do so. Page 180. Ay 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 Baruch she'amar ve'aya olam Baruch hu Baruch oseh bereshit Baruch omer ve'oseh Baruch gozer umekayem Baruch merachem al haaretz Baruch merachem al habriot Baruch meshalem sachar tov lireav Baruch elahad vekayam lanetzach Baruch podeu matzil Baruch shemo ay 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 ay
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עליו הרחמן המולל בפי עמו משובח ומפואר בלשון חסידה ועבודה, בשירי דוד עבדך נהללך אדוני אלוהינו, בשבחות ובזמירות, נגד לך ונשבחך ונפארך ונזכיר שמך ונמליכך מלכנו אלוהינו, יחיד חלמים, מלך משובח ומפוארת שמו הגדול, ברוך אתה אדוני, מלך מעולל בתשבחו. Page 188. Esaena yelearim me'ayin me'ayin yavo hezi Esaena yelearim me'ayin me'ayin yavo hezi Ezri me'im Adonai Ose Shamayim va'aretz Ezri me'im Adonai Ose Shamayim va'aretz Halitan lamot raglecha al yanum shomrecha הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך, יומם השמש לא יכה כך בירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. שיר המעלות לדוד. The last two lines of Psalm 122 on page 188. למען החי ורעי, למען החי ורעי, אדברה נא, שלום בך, למען החי ורעי, למען החי ורעי, אדברה נא, שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו הבקשה טוב לך, למען בית אדוני אלוהינו הבקשה טוב לך. למען החי ורעי, למען החי ורעי, הבקשה נא, שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו הבקשה טוב
page 190. Ashrei Yoshvei Beitecha Odie Hallelujah Odie Hallelujah Ashrei Ha'am Shekachalo Ashrei Ha'am Shadonai Elohav Ashrei Yoshvei Beitecha Odie Hallelujah Odie Hallelujah Selah תהילה לדוד אנו ממך למלך וברך שמך למלך פתח את ידיך תהילת אדוני ידבר פי ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד ואנחנו נברך מעתה ועד עולם. Hallelujah, Hallelujah. Page 194. Hallelujah. האל וקודשו, הללו ברכיהו זו. הללו בגבורותיו, הללו כרוב גודלו. שופט, הללו ונבל וכינור, הללו בטוף ומחול, הללו ומינים והוגב, הללויה, הללויה. צלצלי שמה, הללו וצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלליה, הללויה, הללויה, הללויה. Hallelujah.
כל הנשמה תהלליה, hallelujah. Take a few deep breaths. Becoming mindful of our neshama, our soul, our breath, our breathing. Not taking it for granted. Nishmat kol chai, neshama, neshima, our soul, our breath. Interconnectedness of those two words which remind us that it is through our breath and through the awareness of our breathing that we can perhaps connect, tap into our soul. So just check one moment, how is your soul doing this morning? We don't check with our soul enough. How's your soul? How's your neshama doing? And if you don't know how to check that, just take a few deep breaths with your neshima. $196. נשמת כל חי, תברך את שמך, אדוני אלוהינו. נשמת כל חי, תברך את שמך, אדוני ורוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד מן העולם ועד העולם אתה אל ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע פודה ומציל ומפרנס ומרחם בכל צרה בצוקה איי 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 אין לנו מלך אלא אתה אין לנו מלכה אלא את אין לנו מלך אלא אתה אין לנו מלכה אלא את מתמלך ומשבלך ומירוך לך האל הגדול הגיבור ונורא אל עליון כונו שמיים בארץ נהללך ונשבחך ונפרך
ונברך את שם קודשך כאמור, לדוד ברכי נפשי את אדוני, בכל קרבה את שם קודשו. We turn to page 218 for the beginning of Shacharit and invite Rabbi Daniel Klein to lead us on Shacharit. Thank you. Shochenad Marom, God who dwells in the heights. That experience of God that feels really, really far away. What do we do? What do we do when God feels really far away? For those who are trying to live upright lives, we still praise. Those who are trying to be righteous, to bring more justice into the world, we still offer blessings. Those trying to live piously, trying to live with a sense of God's presence, even when it feels distant, we try to extol God. For those who trying to feel a sense of holiness within us, we still say God is holy. In a world where God feels absent a lot, one of the ways we try to cope with that, one of the reasons we're here, is we still try to praise. Hopefully together that can help us feel a little closer and bring God a little closer. Befi Yesharim Titala Divrei Tzadikim Titbarach Shochenad Maharam Vekadosh Shema Shochenad Maharam Vekadosh Shema Chasidi Tidroman Kedoshi Tidkadam Shochenad Maharam Vekadosh Shema Shochenad Maharam Vekadosh Shema Makala Rivavot Damcha Ben Yisrael Berini Yimar Shem Lehodo lehalel leshabeach lefaher leramem lehader levarech lelukales al kol divrei shiro v'tishbecho David ben Yishai avdecha meshichecha
Please rise if we're able to. Yishtabach Shimcha Lad Malkeinu Ha'el HaMelech HaGadol VeHaKadosh B'Shamayim U'Ba'aretz Ki Lecha Na'eh Adonai Eloheinu V'lei Avoteinu Shiru Shvecha Halel V'Zimra Ozu Memshala Netzach Gdula Hugvura Tila V'Tiferet Kedusha U'Malchut Brachot Ve'odot Me'atav Yad Olam Baruch Atah Adonai El Melech Gadol B'Tishbachot El Odot Adonai Niflahot Habocher B'Shirei Zimra Melech El Chei HaOlamim Yitgadal V'Yikadash Mehera Baha Be'alma Divrach Yirtev Yamlich Malchutehem B'Chayechon V'Yomechon V'Chayetechol Beit Yisrael B'Agalav Zman Kariv Imru Amen Yehi Shmei Rabba Mevorach Le'olam Omei Almaya Yitbarach v'yishtabach v'yitbar v'yitroman v'yinaseh v'yitadar v'yitalev v'yitalash v'yidekudasha brichu Leila min kol birchata v'shirata tishbachata v'nechmata damiram yoma v'imru Amen. Maybe the most important words we'll say all morning are on the unnumbered page right after page 221. It's the teaching that is within and all that we're going to do, and is where the teaching that is where we're headed, to take on the mitzvah v'ahavta l'reacha kamocha, to love each other as we should be trying to love ourselves. A challenge that is often really, really hard these days, either with the people particularly close to us or with the people who feel really far but are nonetheless our neighbors, our fellows. So our custom at Hebrew College, at TBZ. I work at Hebrew College. I'm a proud member of TBZ, and I have great privilege to be here this morning and get to help lead services. Our custom is to greet each other. Greet each other by saying Shabbat Shalom. I'll hold down the fort of singing this throughout. You guys try to say Shabbat Shalom. Be conscious of people's comfort, given still being in COVID times, and people's need to do what they need to do to stay healthy and safe. As you're greeting, Shabbat Shalom, and welcome. Great to be with all of you together. Hareini mekabel alai mitzvat Hashem ve'ahavta l'reacha kamocha l'reacha kamocha hareini mekabel alai mitzvah Hashem ve'ahavta l'reacha kamocha l'reacha kamocha reini mekabel alai mitzvah Hashem ve'ahavta l'reacha. That's great. That's yes. Oh, reini mekabel alai mitzvah Hashem ve'ahavta l'reacha kamocha. Please start to find your seat. Reini mekabel. Let's come find our seat. Alai mitzvah Hashem ve'ahavta l'reacha kamocha l'reacha kamocha hareini mekabel alai mitzvah Hashem ve'ahavta l'reacha kamocha l'reacha
May our time together this morning help us to more fully take this on, to love ourselves and to love each other. Page 224 in Sidur Chadash here within the sanctuary, somewhere in Lev Shalem in the sanctuary of your home online. Baruch hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach leolam va'ed. Baruch Adonai HaMevorach leolam va'ed. You may be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, yotzer or uvarei choshech, oseh shalom uvarei hakol. 226. Hakol yodich hakol. I'm here. That's what I'm En kerchecha Adonai Eloheinu be'olam hazeh, v'yein zulacha malkeinu l'chai olam haba, efes biltecha golen limot HaMashiach, v'yein domeh lecha, Mosheni l'tchiyat hametim, El Adonai kol hamasim, Baruch u'mvorach befi kol neshama, Gadlo v'tuvo mahalei olam, Da'adu dvunam sovevim oto, Hamid Gae HaChayot HaKodesh v'neda v'chavod ala merkava, zechud u'mishor livnei chisar chesed v'rachamim livnei chevodo tovim me'orot shebara Eloheinu yitzaram beda'at bevina uv'haskel koach ugvura natan bahem lion moshlim kerev tevel melehim ziv umfegim noganah ezivam bechol ha'olam tzemechim v'tzeitam v'sasim v'voah mosim me'emam retzon konam pe'er v'chavod notnim lishma tzala v'rina lezecher malchuto karam l'shemesh v'yizracho ra'a v'hikim Tzurat halvana sheva nonim lo kol tzevam marom tim feret ugedula srofim ve'ofanim lechayot hakodesh Page
page 234. Titbarach Tzurina Malkeinu V'Goleinu Borei Kedoshim Yishtibashim Chalead Malkeinu Yoter Meshartim V'Sher Meshartav Kulam Omdim B'Rum Olam Umashmi B'Rayacha B'Chol Divrei Elohim Chaim u'melech olam, kulam halvim, kulam berurim, kulam giborim, v'chulam osim b'mavir haratzon konam, v'chulam podchim, epiam b'gdusha u'v'torah, b'shira u'v'zimra, ומברכים ושבחים ומפארים, ארצים מקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול, הגיבור והנורא, הקדוש הוא, וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים באהבה רשות זה לזה, להקדיש אותם בנחת רוח, בשפה ורבנים הקדושה, כולם כחדונים ויורים ויראה. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. ואופנים בחיות הקודש ברעש גדול, מנסים למטרפים למטה, משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו. Page 236. Le'al Baruch Nemod Yitenu le'melech ha'chai v'kayim z'mior ki hu levado p'al Or chadash al Tzion ta'ir v'nizkechu lanu meira le'oro Baruch atah Adonai Yotzer HaMeorot. Page 238. Ava Rabba Havtanu Adonai Eloheinu Chel HaGedol Avitera Chamalta Aleinu Avinu Malkeinu Ba'avor avotenu Shabbat chuvecha Avinu malkeinu V'tilamdem chukei chayim Ken techonenu tlamdenu Avinu ha'avarachamat Amrachem rachem aleinu V'ten b'libeinu lehavim V'haskil lishmoa Lilmod u'lelamed Lishmor v'la'asot U'kayem et kol divrei Talmud Toratecha be'ahava ve'ha'er eineinu v'toratecha ve'da'abei libeinu v'mitzvotecha ve'yachei levaveinu le'ahava u'yirah et shemecha ve'lo nevod le'olam va'ed ve'lo nevod le'olam va'ed ki b'shem kodshecha Hagadol v'hanora batachnu nagila v'nismecha v'shuatecha. Page 240 in Sidur Chadash, we gather the four corners of our garments, the four tzitziot, as we get ready for the Shema. V'havienu l'shalom me'arba kanfot ha'aret v'tolchenu kol miyut le'artzeinu ki'el poishot atah uvanu v'charta im kol am v'lashon v'ke'ravtana l'shimcha hagadol sela be'emet lehodot lecha yadchecha b'yavah baruch atah Adonai abocher b'yamo Yisrael b'yahava. Shema
V'ahavta ha'ed Adonai Elohecha b'chol levavcha u'b'chol nafshecha u'b'chol me'odecha v'hayu ha'devarim ha'ele asher anochi mitzavecha hayom al levavecha v'shinantam levanecha v'dibarta bam v'shivtecha b'veitecha u'lechtecha b'derech u'shachbecha u'v'kumecha u'kshartam leot al yadecha v'hayu letotafot b'neinecha u'chtavtam המזוזות ביתך ובשעריך. Continue quietly. Just take a moment for the third paragraph of the Shema. It comes from this week's Parsha. And we're invited to consider the fringes of our garments, the edges of our lives, the corners, the challenging places. The places that maybe, like we started in Shachar with Shochenad, where God feels distant. And just imagine those places. It's not that hard. What do we do with them? To imagine it. Be with those places. The invitation is to put tzitzit there. Put these little tassels on those places of challenge, the fringes of our lives. Because tzitzit, as Shir Shirim, the Song of Songs and the Zohar teaches, they're God peering at us. L'hatzitz min hacharikim, peering through the lattice, says Shir Shirim. Tzitzit are things that help us be able to see God. Ritual objects, practices that specifically at the challenge places we put to help us be able to see the world differently. Because it's really hard when we're in those challenging places to see the world differently. We think that's all that there is and all that there will be. Put them there. Put things to remind you of how to see God, how to see holiness. And this will help us do that throughout our lives. That's what it means to be holy. That's how we live a holy life, is by, particularly the challenging places, reminding ourselves to live with a sense of the sacred. And as the paragraph ends, that's how God takes us out of Egypt. That's what it means to leave Egypt, to leave the narrow place that constricts us. Put reminders that we can be different, that we can be in a different place, that we can see the world and live into a different world. And if we do that, we may even sing some really, really new songs, some really joyous songs of what the world can be
and how great it is to be alive, and how great it is to live, and to try to live with sacredness. Page 252. Tehillah Elyon Baruch Hu Vorach Moshe B'nei Yisrael Lechanu Shira B'simcha Rabba Ve'amru Chula Hami Chamocha Ba'Elim Adonai Mi Kamocha Nedar B'Kodesh Norah Tehillah No Sefer Shira Chadasha Shivchu Geulim Leshimcha Sefat Hayam Yachad Kulam Hodu B'imlechu B'amru Adonai Imloch Le'olam Va'ed Yanai Nai Nai Yanai Nai Nai Shor Yisrael Kuma Be'ezrat Yisrael Uvtechi Numecha Yehuda V'Yisrael Go Aleinu Adonai Tzivot Shemo Kedosh Yisrael Baruch Atah Adonai Gal Yisrael. Amen. We begin the Amidah together, page 255 in Shir Chadash. Adonai Sifatai Tiftach Ufi Yagid Tilatecha. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avoteinu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah El Hagadol, Hagibor, V'Hanora, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim, V'Konei Hakol, V'Zocher Chasdei Avod, Mevi Gula Libnei B'neihem, Leman Shemo B'Yava, Melech Ozer U'Moshiach U'Magim. Baruch atah Adonai Magen Avraham V'Ezrat Sarah Atah Gibor Le'olam Adonai Mechayei Metim Atarav Le'Hoshia Morid Hatam Mechalkel Chaim Bechesed Mechayei Metim Berachamim Rabim Omech noflim verofech olim umatir asurim umekayem emunatom lishenei afa michamocha bal gevurom umidaho melah Melech me'mihid u'mechayeh u'matzmiach Yeshu v'ne'eman atachayot metim Baruch atah Adonai mechayei hametim נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות
מלוך כל הארץ כבודו, אז בכל ראש גדול וחזק בשמי כל נותן Kadosh, 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 Adonai Tzivot, Melech Kol Haaretz Kevodo. Az B'Kol Rash Gadol, Adir v'Chazak Mashmim Kol Nasim L'Matzrafim L'Yumatam Baruch Yomeru. Baruch kevod Adonai Baruch Kevod Adonai Mimkomo Mimkomcha Malkeinu Tofiyah Aleinu Ki mechakim אנחנו לך מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם בעת תשקוט תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור לדור ודור ולנצח נצח עמהם ועינינו תראנה מלכותך כדבר האמור בשירי עוזך על ידי דוד משיח צדקך ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גדלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושפחך עלינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Continue quietly through page 266.
Yikadal v'yikadash shemei Rabba Be'alma divrach Yehuda v'yamlich malchutei b'chaychon v'yamichon chaytcho beit Yisrael b'agalash mankri v'yimeru Amen Yehi shmei Rabba mivorach le'olam le'ol me'omayim Yiparach v'yishtabach v'yibar v'raminasei v'yidar v'yidal v'yidal shmei dekudesha brichu le'la mikol b'chatav v'shirata Tishvachata benachmata, daram yama v'yimeru, amen. Titkal bel tzadhon uvardhon, decho Yisrael, kadam bavon shmai v'yimeru, amen. Yehei shlam rabba min shemai, v'chaim le'nim kol Yisrael v'yimeru, amen. O se shalom b'mrom avu yaseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael, v'al kol yoshvei tevel v'yimeru, amen. You may be seated. We're going to continue with the Torah service. Very grateful that Claudia is back and, God willing, feeling better. I'm feeling better. I'm very good. tired, but I'm feeling better. And it's going to continue with our Torah service. I'm not used to be tired. I'm not a person that I'm usually tired, so. But I'm getting better. Thank you, Rabbi Daniel Klein, for leading services. And we'll return now to the Torah service. If you are able to rise, please, page 312. If you have the honor of opening the Ark or carrying the Sefer Torah, please come forward. Eddie will guide you. Wait, still here, next to Eddie. Page 312. אין כמוך באלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל העולמים וממשלתך בכל דור ודור אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני יעוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום אבא רחמים היטיב ברצונך את ציון תבנה חומות ירושלים תבנה חומות ירושלים כי בך לבד בטחנו מלך אל רם ונישא אדון עולמים ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה תורה
16, Beve'anarachet, Belishmei Kadisha, Kadisha Yakira, Ana Emartus Vechat, Be'anarachet, Be'anarachet, Belishmei Kadisha, Kadisha Yakira, Ana Emartus Vechat, Yerava Kadamach, ותפתח ליבי ואורייתא, ותשלים משאלים דליבי, וליבד כל עמך ישראל, לטבול חיים ולשלח. Amen. Put it a little lower. Put it a little lower. Stand here. Call and responses on page 320. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adoneinu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Adol Adoneinu, Kadosh Shemo. Gadlu l'Adonai tiune romema, Shemo yachdav, romemu Adonai. Can you walk after the Torah? Reishachavu le'al kodsho ai, romemu Adonai Eloheinu, veishachavu le'al kodsho ai, ki kadosh Adonai einu romemu. Ki kadosh Adonai Eloheinu, Romemu, romemu Adonai Eloheinu, veishachavu le'al kodsho. I think Alan will do it. Romemu Adonai. Oh, you give Dvar Torah first. Nu veishacha. and I'm going to do perfect. Ki kadosh Adonai El. Ay, ki. Einu Romemu. You may be seated. Oh, right, sorry. Great. All right, Shabbat Shalom, everybody. This week's Parsha is Parshat Shlach Lecha. I share just a few thoughts by way of introduction framing this week's Parsha and what we're going to read.
And it's on the list of devastating, challenging moments in the Torah, this week's Parsha ranks high, probably top 5, maybe top 3, maybe even the most devastating. Because it's the week in the Torah when the Israelites find out they're not going to the promised land. That the generation that left Egypt experienced the extraordinary and the miraculous gift of leaving Egypt are going to die in the desert. That their life is going to be spent wandering in the wilderness, not getting to the promised land. And our reading is going to pick up more or less right after they get that news, the devastating news. Even though they had a hand in creating this reality, nonetheless, the devastating news that this is it. Their life in the desert is their life. And it's not hard to imagine some version of a reality where the wandering in the wilderness of this is it. This experience may well be our future. It's not that hard to feel that sense of, oh my God, I'm not getting anywhere. We're not getting anywhere. That's the first part of the Parsha. Truly devastating. And we're going to pick up with right after that. Right? We still have more than half of the book of Numbers and a whole book of the Torah left. So something happens after the devastation. And I'm really drawn to the first few verses. We're picking up slightly into this, but the introduction to what we're going to read is really amazing. On page 850, this is the first words after the Israelites are told, this is it, you're wandering in the desert, you're not going into the promised land. The Lord spoke to Moses saying, speak to the Israelite people and say to them, get this, when you enter the land that I am giving you to settle in, and would present a gift to the Lord. When you, the people who aren't going into the land, when you go into the land and want to offer a gift to the God that just said you're not going in, it's wild. It's wild. You could hear it as cruel. You could hear that as a cruel statement. I just told you you're not going in, and I'm now going to tell you all this stuff about life in the land. But I hear it this week as a response to the heartbreaking news and the challenging reality they now face, which is this amazing thing that happens throughout the Torah of the slipping of time and identity. Which is to say, one of the ways that the Torah and our tradition is suggesting we respond to really challenging circumstances is to remember that there is still a future and that your life is bigger than you. We're so focused on our particular experience and our particular reality, how it's never going to change, and we're just stuck here, and this is the rest of my life. And the Torah says, no, that's not the rest of your life. That's not all that your life is. Your life actually includes all that's going to come after you. Your life is bigger than you. And the question is, how are you going to live given that?
It is true that you're stuck in the wilderness, but it's also true that there's going to be a future generation. And that includes you. You are implicated in that. Your life is bigger than you. So will you serve it? Can you muster the energy to serve that? Can you recognize that in your children there is another possibility, and can you help them get there? And thereby get yourself there. So that's one. Two, that you're going to be able to feel a sense of intimacy with God again and want to even offer sacrifices. And when you do, here's like a bunch of small details you should think about, right? What comes next is like really minute. Don't forget, when you offer sacrifice, make sure there's basically some matzah with it and some wine. Kind of strange information. But in some ways, part of what I love about it is it's saying that future reality that you're trying to get your kids to, don't think about the whole grand thing of it. Go really small. Focus on something actually doable and manageable in that reality. These little details, you can actually do that. Those are things you can do. And by the way, do it fully. Right? In some ways, what God is saying, when you come to be close to me, when you come to offer something to be close to me, to be in relationship through this, it's a physical offering of food, make sure it's a full meal, right? Do it fully. Bring some bread, bring some wine, right? Make a full meal out of it. Do what you're doing. The thing that you can do it fully. Be fully within it. And it's worth noting that these sacrifices that you're going to, the way you're going to do this when you get into the land, by the way, you're doing it now. Right? It's presented as something that's going to happen in the future, but you've got a Mishkan. You've actually got a way to do this right now. That future, you can actually do it now. Do these things now, and maybe actually that's a way of, in some ways, mentally living, emotionally living in this land where you're headed, even though you're not going to fully get there in person. In other words, in the reaction to heartbreak, remember that there's more to this world in this life than just what you're experiencing. And you have an extraordinary job and responsibility, which is you've got to get your kids to a better place. Your job isn't done. Your job is to get the kids there. And if you want to raise your kids to do that, go small, focus on what you can do, dedicate your life to that vision and living it out as fully as you can in the things that you can actually do, and creating a reality for them and for us that in some ways tries to make that promised land here and now through the dedication to fully serving in every moment that life of sacredness. I think the most heroic aspect of the Torah is actually that these people who have this heartbreak get their kids to the threshold of the promised land. Right? They actually do it. Instead of giving up, which would be perfectly reasonable. The remainder of the Torah is essentially a story of these people getting their children ready to go into the land. And it happens. Like, there can be a better reality. It's the most amazing, heroic story. In the reaction to heartbreak, they take some of these lessons, they transform themselves, and they create a better future. May we all take inspiration from our ancestors who lived through this mythic story, and help us live as well with all of the challenges in our world, with a greater sense of commitment to a better future, to sacredness here and now. Shabbat Shalom. Oh, yeah, sorry. Reading the third triennial of Parshat Shlach Lecha, which is on page 851. It's chapter 15, verse 8. Chapter 15, verse 8. Let's find it for Rini. Can you help her find it?
והזוהר והגמר של לכל החוסים בו ונאמר אמן הכל אבו גולנו תנו חוות לתורה תעמוד. טלי, איזה טלי? טלי בת אברהם ושרה על עלייה ראשונה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו ואתם מדבקים אדון לכם חיים כולכם היום. Do you need help finding? 15:8. 15:8. Would you like me to find it? I'll do it. I'll do it. Is that, I know you're not, where do you start? On Which 8, verse? on Verse 8. No, yeah, V'chita Aseh. Okay, so it's before V'yidaber. It's up here, V'chita Aseh. How do you start? V'chita Aseh. Then Bakar. Should be at the beginning. Okay, where do you start? V'chita Aseh. Okay, found it. It was there. Yeah, you can hold that for me. I'll hold it. Baruch hu et Adonai hamavarach. Baruch Adonai Baruch L'olam Ba'ed. Baruch Adonai mavarach le'olam ba'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu min kol chamin v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. 851 verse 8. Amen. Amen. V'chita Aseh. Ben habakar ola ozavach lefale neder o shlamim ladonai v'hikriv al ben habakar mincha solet shlosha esronim balul bashemin chatzi hahin vayayin takriv lenesech chatzi hahin Ishe reach nichoach ladonai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam.
אשר נתן לנו תורת אמת וחיים עולם נתן בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. משברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה יברך את טלי בת אברהם ושרה שלתה היום לכבוד המקום לכבוד התורה לכבוד השבת הקדוש ברוך הוא ישמור אותה ואת כל משפחתה וישלח ברכה והצלחה וכל מעשיה עם כל ישראל אחיה ואחיותיה ונאמר אמן. And it's so wonderful to welcome Tali after like 3 months. Just about 3 months where she was walking. Like literally walking in El Camino in Spain, and she walked for 3 months, and she's back here. And we missed you, and we know you had a wonderful, thankfully, thanks to Zoom from Spain. Sometimes she'll come to Boker Tov to some of the meetings, and we will see her from somewhere in Spain where she was walking El Camino, saying hello. But it's great to see you in person, and welcome back. Thank you. Tamod. בלה נורית בת אביבה, נעמי ויהונתן ישעיהו לעלייה השנייה. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. We're in verse 11. אמן. ככה יעשה לשור האחד או לאייל האחד או לעשה בכביסים או בעיזים כמספר אשר תעשו ככה תעשו לאחד כמספרם כל האזרח יעשה ככה את אלה להקריב אישי ריח ניחוח לאדוני וכי יגור אתכם וכי יגור איתכם גר או אשר בתוככם לדורותיכם ועשה אישי ריח ניחוח לאדוני כאשר תעשו כן יעשה הקהל חוקה אחת לכם ולגר הגר חוקת עולם לדורותיכם ככם כגר יהיה לפני אדוני תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר איתכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. משברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה יברך את בלה נורית בת אביבה נעמי ויהונתן ישעיהו שלתה היום לכבוד המקום לכבוד התורה לכבוד השבת הקדוש ברוך הוא ישמור אותה ואת כל משפחתה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיה עם כל ישראל אחיה ואחיותיה ונאמר אמן. The next aliyah is for those of you who are commemorating a yahrzeit this coming week. If you are commemorating a yahrzeit this coming week, please come for the next aliyah. Looks like it, yeah. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu
Baruch atah Adonai Eloheinu HaTorah. Amen. Amen. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, בואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה. והיה באכלכם מלחם הארץ, תרימו תרומה לאדוני, ראשית אריסותיכם, חלה תרימו תרומה, כתרומת גורן, כן תרימו אותה, מראשית אריסותיכם. תיתנו לאדוני תרומה לדורותיכם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet, v'chayei la'olam natan b'tocheinu. Baruch atah Adonai Eloheinu HaTorah. Amen. אל מלא רחמים שוכן במרומים, אמצע מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה, במלאות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע, מזהירים את נשמת. Feel joy. And also I saw this wicked setting outside of rocks and Miriam Mandela, but Israel Yehudit. If at home people have your site, Micah you can add it to the chat. בכל אלה שאנחנו מזכירים היום לברכה, ענווה לרחמים מסתירם בסתר כנפיך לעולמים, וצרור בצרור החיים את נשמותיהם, וינוחו על משכבותם בשלום, ונאמר אמן. Merciful God who dwells on high in our hearts, grant perfect peace to the souls of our dearly beloved who have gone to their eternal rest. Shelter them in your divine presence among the holy and pure, whose radiance is like the brightness of the firmament. May their memories inspire us to live justly and kindly. May their souls be at peace, and may they be bound up in the bond of life eternal. And let us say, Amen. Amen. Leave one person here, please. The next I'll ask for healing. If you would like to pray for healing for yourself or for somebody else, please come for this Aliyah for healing. That's okay. That's okay. Yeah. Do you want to put a delete? No. Baruch Adonai Barach L'olam Va'ed. Baruch Adonai Barach L'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai Eloheinu HaTorah. Amen. אמן. וכי תשקו ולא תעשו את כל המצוות האלה אשר דיבר אדוני אל משה, את כל אשר ציווה אדוני עליכם ביד משה מן היום אשר ציווה אדוני והלאה לדורותיכם. והיה אם עיני העדה נעשתה לשגגה, ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה, לריח ניחוח לאדוני, ומנחתו ונזקו כמשפט, וסיר עזים אחד לחטאת. וכיפר הכהן על כל עדת בני ישראל ונסלח להם, כי שגגה היא
והם הביאו את קורבנם, אישי לאדוני וחטאתם לפני אדוני על שגיגתם. ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם אתה בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה הוא יברך וירפא את החולים. Please add the names of the people you're praying for healing. ואת כל החולים בקהילתנו, וישלח להם רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, בתוך שאר חולי ישראל. שבת עם מי לזעוק ורפואה קרובה לבוא, אשתו בגלה בזמן קריב, ונאמר אמן. Merciful God, we pray for the well-being of all those who are ill. Grant them strength and a sense of your nearness, keep steadfast their faith, and keep them from yielding to despair. Grant wisdom and persistence to those who are striving to bring healing and relief from pain. Help those who share the anxiety which illness brings with it. Inspire them to be brave and hopeful. Grant us courage and confidence, and keep us ever mindful of all who are afflicted. Accept our prayers, Adonai, on behalf of all who seek you today. Baruch atah Adonai, Rofeh Cholim. Ela refana la, ela refana la, ela refana la, refuah shlema, refuah shlema. Tamod. רבקה אריאל בת יוסף לעלייה חמישית. Page 853, verse 27. Okay, thank you. Baruch hu et Adonai hamvorach. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Baruch Adonai hamvorach le'olam va'ed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torchato. Baruch ata Adonai noten hatorah. אמן. Amen. Amen. Ve'im nefesh atat techata vishgaga ve'ikriva ez bashnata lechatat ve'kiper akochen ala nefesh ashogeget bechata bishgaga lifnei Adonai lechaper alav v'nislach lo האזרח בפני ישראל ולגר אגר בתוכם תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה והנפש אשר תעשה ביד רמן מן האזרח ומן הגר את אדוני הוא מגדב ונקרתה הנפש ההיא מקרב עמך כי דבר אדוני בזה ואת מצוותו הפר תיכרת הנפש ההיא עוונה בה. Baruch ata
ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch ata Adonai noten haTorah. אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה הוא יברך את רבקה אריאל בת יוסף שאלת היום לכבוד המקום לכבוד התורה לכבוד השבת הקדוש ברוך הוא ישמור אותה ואת כל משפחתה וישלח ברכה והצלחה וכל מעשה ידיהם כל ישראל אחיה ויכולותיה ונאמר אמן. Fifth עלייה. Do the sixth. Sixth, the sixth aliyah. What's the sixth aliyah? Yamod David, I'm assuming. Ben Zelig. David Ben Zelig ולאה לעלייה שישית. And the sixth aliyah is verse, chapter 15, verse 32 on page 854. Baruch et Adonai mevorach. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai mevorach le'olam va'ed. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch et Adonai noten haTorah. אמן. Amen. Amen. Vayu b'nei Yisrael b'midbar vayimtzeu ish mikoshesh etzim v'yom haShabbat v'akrivu oto hamotziim oto mikoshesh etzim el Moshe v'el Aaron v'el kol ha'edah v'ynichu oto b'mishmar ki lo poresh ma yeyaseh lo Vayomer Adonai el Moshe mot yumat ha'ish ragum Oto bavanim kol ha'eda michutz lamachane vayotziu oto kol ha'eda el michutz lamachane vayirgemu oto bavanim vayamot kasher tziva Adonai et Moshe. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch et Adonai noten haTorah. אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה הוא יברך את דוד בן זלג ולאה. שאלה היום לכבוד המקום לכבוד התורה לכבוד השבת הקדוש ברוך הוא ישמור אותו ואת כל משפחתו וישלח ברכה והצלחה וכל מעשה ידיו עם כל ישראל אחד ונאמר אמן. And the seventh aliyah Tamod. Your Hebrew name. Your Hebrew name. Drezel bat Chaya ופנחס לעלייה השביעית. Page 854, verse 37. Baruch et Adonai hambarach. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Baruch Adonai hambarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Toratav. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. This aliyah should sound familiar. Can you hold that? Amen. Vayomer Adonai el Moshe lemor daber el bnei Yisrael v'amarta aleihem v'asu lahem tzitzit al kanfei bigdehem ledorotam v'natenu al tzitzit hakana petil techelet v'haya lachem litzitzit uritem oto Uzchartem ekol mitzvot Adonai v'asitem otam v'lo taturu acharei levavchem v'acharei nechem asher etem zonim achareihem leman tizkaru v'asitem ekol mitzvotai v'item kadoshim leloichem ani Adonai Eloichem asher hotzeiti etchem me'eretz Mitzrayim liot lachem le'elohim Ani Adonai Elohechem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nota b'chokenu Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה יברך את דרייזל בת
חי הרזל בת פנחס שלטה יום לכבוד המקום לכבוד התורה לכבוד השבת. הקדוש ברוך הוא ישמור אותה ואת כל משפחתה וישלח ברכה והצלחה וכל מעשיהם כל יצלחיה וחיותיה ונאמר אמן. של כוח. יתגדל ויתקדש שם רבה, ולמד דברי חירותה וימליך מלכותה וחייכון וימכנו חיי דכל בית ישראל, בגלה בזמן קריב אמרו אמן. ישמר רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמת הקדושה בריחו, לעלם עם כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה, דמירם בעלמה ואמרו אמן. ימנו המגבייה והגוללת. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ויד משה to the person who is holding. We're going to remain standing as we bless the new month that it's coming. Rosh Chodesh Tammuz is going to be on Tuesday night, Wednesday and Thursday. Wednesday and Thursday is Rosh Chodesh Tammuz. And the blessing for the new month is on page 334. Thank you. 334, the blessing for the new month. Let's read together the first paragraph in English. May it be your will, Adonai God and God of our ancestors, that with the approaching month bring us well-being and blessing. Grant us, we pray, long life and a life of peace, goodness, blessing, sustenance, and health. A life marked by true piety and the dread of sin. A life free from shame and reproach. A life of abundance with honor. A life filled with love of Torah and reverence for you. A life in which the worthy desires of our hearts will be fulfilled for our good. Amen. Yeh ratzon milefanecha, Adonai Eloheinu ve'Eloi avotenu, שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים של אושר וכבוד, חיים שתהי בנו אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שימלאו משאלות ליבנו לטובה, אמן. סלה. מי שעשה, עשה ניסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו וקרוב ויקבץ נדחנו מהרווק
עפות הארץ, חברים, כל ישראל, ונאמר אמן. איי, 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 ראש חודש תמוז יהיה ביום רביעי וביום חמישי הבא עלינו, על כל ישראל לטובה. The month of Tammuz will begin on Tuesday night, Wednesday, and Thursday. May it be a month of goodness for us and for all Israel. Yechadesheu HaKadosh Baruch Hu Aleinu ve'al kol amo Beit Israel lechaim u'leshalom לששון ולשמחה לישועה ולנחמה ונאמר amen. We return the Torah to the Ark on page 340. יהללו את שם אדוני כי נשגב שמו לבדו עודו על ארץ ושמיים וירם כרם לעמו תהילה לכל חסידיו לבני ישראל עם קרובו הללויה הללויה כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו את חיימי למחזיקים בה ותומכם מאושר דרכינו בכל נתיבותיה שלום משיבן אדוני אליך ונשובה חדש ימינו כקדם ay 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 ימינו חדש ימינו כקדם. You may be seated. So grateful to Daniel for leading today and for your beautiful words before the Torah reading, which reminding us that in moments of heartbreak and of when we lose our hope or we think there is no where to go anymore,
the answer is we just keep going. We keep going. If it's not for ourselves, we keep going for who comes after us, which is such a beautiful way to frame it. And it's what our parasha, our Torah teaches us. And I know that all of us, many of us, assuming all of us, feel incredibly heartbroken. And even though it did not come by surprise, the overturning of Roe and Wade yesterday, still the anger and the feeling of desperation and broken heart is with us. And we know this, how we feel for our country. Yesterday Ben said, it was 50 years ago. I'm like, no, it was 73, a year before I was born. And then I remember, I'm almost 50. I forget that yes, it's a long time ago. And I'm not anymore 20, I'm closer to 50 now. But this landmark of 1973 ruling of the reproductive rights that has been now, again, it's been robbed from, it's going to rob the right for people to choose and to have the agency over their own bodies. And I know that also as Jews, this it's a development that makes us deeply concerned for our own ability to assert our religious freedom in our country, because we know that at our core of the Jewish tradition, abortion is it's a legitimate choice, that the well-being, the spiritual, emotional, physical of the parents take precedence over an unborn fetus, and that in our tradition, life does not begin at conception. And there's much more to say about that, but to recognize that reproductive justice is a Jewish value. So I was yesterday looking for words, what would I want to say? And I couldn't find more new words. So I'm going to quote Michelle Obama because her words made me cry yesterday. So I figured I could just read a few things and pretend it's me, but it's Michelle Obama. So I will read her beautiful words. They did make me cry yesterday. And if you want to find them, they're on all her social media. That's where you'll find them. I am heartbroken today. I'm heartbroken for people around this country who just lost the fundamental right to make informed decisions about their own bodies. I am heartbroken that we may now be destined to learn the painful lessons of a time before Roe was made law of the land, a time when women risked losing their lives getting illegal abortions, a time when the government denied women control over their reproductive functions, forced them to move forward with pregnancies they didn't want, and then abandoned them once their babies were born. That is what our mothers and grandmothers and great-grandmothers lived through, and now here we are again. So yes, I am heartbroken for the teenage girl full of zest and promise who won't be able to finish school or live the life she wants because her state controls her reproductive decisions. For the mother of a non-viable pregnancy who is now forced to bring that pregnancy to term. For the parents watching their child's future evaporate before their very eyes. For the healthcare worker who can no longer help them without risking jail time. When we don't understand our history, we're doomed to repeat its mistake. In this country, our futures are tied together in a delicate tapestry that we each have a hand in making. Too often, cynicism or indifference make us feel like we don't have a say in weaving, but that couldn't be further from the truth. The more we allow permission to push us further into helplessness, the less we will be empowered to help create the kind of country we want to live in. This horrifying decision will have devastating consequences, and it must be a wake-up call, especially to the young people who will bear its burden. I know it is not the future you choose for your generation, but if you give up now, you will inherit a country
that does not resemble you or any of the values you believe in. This moment is difficult, but our story does not end here. It may not feel like we are able to do much right now, but we can and we must. If you are like me and you want to get started right now, I encourage you to channel your frustrations and anger into action by getting involved. Organizations like Planned Parenthood and the United States of Women, among many others, have resources you can look to if you want to help others, if you need help yourself. Our hearts may be broken today, but tomorrow we've got to get up and find the courage to keep working towards creating the more just America we all deserve. We have so much left to push for, to rally for, to speak for, and I know we can do this together. So TBC, we will continue to fight together. We will first gather tonight for those who want to join. The National Council of Jewish Women has organized over the country many Havdalah services tonight, hosted by many different synagogues. To mark this moment, a Havdalah ritual for losing abortion access that will be a service to mark this moment in our history and to recommit ourselves for the long fight that this work will demand from us. So we're doing it on Zoom because it was last minute yesterday, and Rav Tiferet is away and I am unavailable. So Rav Tiferet will do it from where she is, 9:15 on Zoom. Thank God for Zoom. We can do it from wherever we are. So Rav Tiferet will host it at 9:15 tonight on Zoom, Zoom Havdalah. And just know that this is not just something TBZ is doing, but there are many, many Jewish communities around the country that are hosting this Havdalah ritual to mark this moment and to recommit ourselves to this work. And we will roll up our sleeves and keep moving into the work that is ahead of us, as the beautiful Dvar Torah that Rabbi Daniel Klein told us before. In the moment that we are told we cannot enter the land, we just don't stand still. We keep moving the next generation to enter the land. And you know what? They did enter the land. So we have to remember that that's possible. That's what keeps us going to all of us. So our practice now is to take a few moments of silence, either for the words of the Musaf Amidah or for the words of your own meditation in the Siddur. You can take time again silently or say the words of the Musaf, which are on page 374. יתגדל והתקדש שמי רבה, ועל מה דברה חידותי וימליך מלכותי, וחייכונו ימיכונו וחיי דכל בית ישראל, בעגלה בעגלה, ובזמן קריב יאמרו, אמן. יש מרב המברך, לעלם ולעלמי עלמיה יתברך, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקדושה לעילא מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמא ויאמרו.
קראת. זכר אוי זכר למעשה בראשית, חמדת ימים אוי אותו קראת. זכר אוי זכר למעשה בראשית, חמדת ימים אוי אותו קראת. זכר אוי זכר למעשה בראשית, איי 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 חמדת ימים אוי אותו קראת. זכר אוי זכר למעשה בראשית, איי 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 יהיו לרצון אמרי פי וגיון ליבי, לפניך אדוני צורי וגואלי. May the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable unto you, O Yah. עושה שלום במרומיו, ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. Page 400. En כאלוהינו, en כאדוננו, en כמלכנו, en כמושיענו, מכאלוהינו, מכאדוננו, מכמלכנו, מכמושיענו. נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו. ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו. אתה הוא שכתינו אהבותינו לפניך כתורת הסמים. איי 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 אננאי, איי אננאי, 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 אננאי. Yanai, yananai, yananai. 402, עלינו, עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו עם גויי ארצות, ולא שמנו עם משפחות האדמה, שלא שם חלקנו עמהם, וגורלנו עם כל המונם. ואנחנו ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ויאמרו ויאמרו יהיה אדוני אחד, ושמו 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 איך. You may be seated. As we have the yortzeit this week, we want to recognize there are several people that have first yortzeits this year. So just recognizing Meredith, that her dad's first yortzeit. Also Sarah Fendrick's mother's first yortzeit. So we have the yortzeit this week of
Rabbi Seymour Baumid, Barbara Bernstein, Abe Logier, Tilly Cooperstein, Michael Diamond, our dear Rose Engels, Yordside, Beverly Fendrick, Rochelle Fine, William Joy, Bill Joy, Barbara Levine, William Miller, Moisey Milstein, Adele Pienaar, David Supowit, and Suzanne Tumarking. If you are mourning or commemorating a Yordside or the custom, you have the custom to rise for the Kaddish of your mourning. And if you are home, have a Yordside, or if you are mourning and you would like us to add a name, please write it on the chat. The Mourner's Kaddish, Kaddish Yotom, on page 410. יתגדל ויתקדש שמה רבה ועלמה דברה חירותה וימליך מלכותה וחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהא שמה רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה דקודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירם בעלמה ואמרו אמן יהא שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו על כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו amen. You may be seated. For the announcements from Jen, I just want to wish all those who are going to overnight camp, Mazel Tov. Alma is going away for 2 months. Mike is going away for 1 month. Nora is going away for 1 month. Is Miriam for 1 month? Who else is going away for 1 or 2 months in this week? Your kids. Rachel, yeah. So to all the people, all those children that are going away, I cannot believe my kid is going away for 2 months. I'm embarrassing her in the back. For 2 months, I won't be embarrassing you. Huh? She won't know. Talking about that, a big thank you to Micah, who has been doing some of our tech. And because so many people are going away, we actually are in desperate, and I'm not using that word lightly, desperate need of people to do the tech support. We are so desperate that we might not be able during the summer to stream on Zoom and do the technology because we do not have people to do it. So if you know someone, it's a job, it's a paid job that we're happy, or if you can volunteer, or if you know someone volunteer for both for Friday and for Saturday. We don't have anybody to do it next weekend, for example. So we are really, this is not like, oh, we need someone. Everybody that has been helping us is going away on vacation or in camp. So please let us know if you know of anybody, or if it's something you could help us any Shabbat, so we can keep bringing the people from home to join us both Friday and Saturday. And thank you, Micah. We'll see you in August. He'll be doing it in August again, so thank you. And Jen and Nora will give the announcements. The Kleins have taken over the shul. That's it. You want me to say it? Okay. You sure? All right. Shabbat Shalom. Thank you to everyone who read Torah and helped lead services today. I especially liked our new rabbi. It's summer. It is a little bit quieter around here, but there are a lot of lovely, wonderful things happening over the summer, so I just want to give you a few save the dates. July 22nd and August 12th, we'll be doing Kabbalat Shabbat in Griggs Park over there. It's always a really beautiful evening, so please join us. On July 8th, we're going to be trying something new. We're going to be having a dinner for our 20 and 30-something-year-olds. We're so lucky to have, sorry, I'm having trouble breathing right now. I don't know how you do this.
an influx of wonderful younger people joining our community, and so we want to make sure that they are meeting each other and creating their own communities within our larger community. So it looks like it's happening, right? July 8th. It is going to be adults only, so if you are in that cohort and you have children, get a babysitter. It'll be a lovely evening out. July 18th, our own Penina Lahav will be talking about LGBTQ plus and equality rights in Israel in the, through the lens of a case. And I just noticed that registration is open for our Israel trip coming up in January. So if you're interested, there's information on the website and sign up. Don't forget, family table, crackers, and soup. The boxes are downstairs. Please remember, particularly during the summer when we're smaller numbers, it's great to bring it when you come. Shabbat Shalom. Thank you. Shabbat Shalom. And Kiddush downstairs. For anyone that wants to join us, you are welcome also to bring your food outside if eating outside is your preference. And because now we are mask optional, that means that at Kiddush, we are mask optional too. So everybody follow your practice. And again, you're welcome to bring your Kiddush outside. Just remember then to bring back your plates inside. And last Monday, there was a great program here. I couldn't be here because I had COVID, but I watched it online. And part of the program included whiskey, bourbon, and rye, Heaven's Door, that Bob Dylan was specifically, and it's in my office, so I will bring it out if anybody wants to try it, because you don't want to leave it in my office for too long. Okay, Kiddush. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות, can you close it? I get very nervous about this. דורותם בריתות ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו סברי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. שבת שלום.